أعزائنا الطلبة، أهلا بكم مرة أخرى. نكمل Neurophysiology second stage، مرحلة ثانية، طب القادسية. About functional anatomy of limbic system, the key position of hypothalamus. Limbic cortex is composed of orbitofrontal cortex, subcallosal gyrus, cingulate gyrus هذا مكانها، and parahippocampal gyrus and ancus. On the medial and ventral surfaces of each hemisphere، يعني موقع limbic system is a ring of paleocortex. أنواع الكورتكس بها أنواع نسميها paleocortex surrounds a group of deep structures اللي هن ذني associated with behavior and emotions. Effects of bilateral ablation، عندما يصير إلغاء لعمل الأميجدالة ينتج عن سيندروم نسميه كلوفر-بوسي syndrome. Anterior parts of both temporal lobes نسميها الأميجدالة. This removes not only portions of temporal cortex but also amygdala. The patients، هذه صفات المريض اللي يجينا with Clover-Bossi syndrome: not afraid of anything, curiosity about everything، الفضول، forgets rapidly، ينسى بشكل سريع، tendency to place everything in mouth and even tries to eat solid objects, and he will have sex drive will be so strong. Now الموضوع الجديد هو الأبيليبسي. Epilepsy هو الصرع. Epilepsy can be classified into 3 major types. النوع الأول grand mal epilepsy، الصرع الأعظم، يصيب كل مناطق الدماغ ويأثر على كل مناطق الجسم، يسبب فيها ما يسمى بالحركات اللي نسميها الاختلاجات. باتي مال epilepsy صرع يصيب الأطفال خاصة. focal epilepsy معناها يصيب منطقة معينة من الدماغ، ولذلك سميناه focal يعني بؤري. Now about grand mal epilepsy، أهم واحد نأخذ عنه بعض الملاحظات والمعلومات المهمة والمفيدة. The neuronal discharges in all areas of the brain. أكو عندنا مبدأ النيورونال discharge في موضوع الأبيليبسي، يعني أكو فعالية زايدة نسميها، وبعض الناس يسموها كهربائية زائدة في دماغ الإنسان. بالجراند مال أبيليبسي هذه الأكتيفيتي راح تكون بالسيربرال كورتكس، بالديبر parts and even the brainstem. ولذلك discharges transmitted into the spinal cord راح تنتقل، والcause generalized tonic seizures، حركات تشنجية في جسم الإنسان. seizures هي الاختلاجات أو الشمرة بالعامية، نوبات الصرع نسميها seizures of the entire body followed toward the end of the attack. بنهاية النوبة يصير عندنا alternating tonic and spasmodic muscle contractions، تشنج وحركة اهتزازية، تشنج مع اهتزاز. The person bites or swallows his or her tongue and may have difficulty breathing. يصير عنده tongue biting نسميه، يعض اللسان بدون وعي، وأحيانا يصير عنده نزف ما نعرف، الفاميلي ما تعرف تفسيره لماذا حدث نزف من الفم. and may have difficulty breathing. Sometimes cyanosis. cyanosis طبعا bluish discoloration around the mouth نتيجة الهايبوكسيا. Signals transmitted from the brain to the viscera cause urination and defecation. بدون ما يحس المريض يصير عنده هذه ردود الأفعال أو هذه النتائج.
مدة الأتاك of the grand مال epilepsy يقدروها من few seconds تتراوح إلى 3 to 4 minutes. post seizure depression بعد ما تنتهي الشامرة يصير depression، يهبط عمل النيرفس سيستم، يصير عندنا ما يسمى بالستيوبر، نوع من أنواع أو درجة من درجات فقدان الوعي 4 minutes لمدة دقائق after the seizure is over. يبقى المريض قليل الوعي بعد انتهاء الاختلاجات. remains fatigued مجهد and asleep بس يريد ينام لمدة ساعات. initiated by neuronal stimulant، طبعا أحيانا أكو stimulant يسببها وأحيانا تجي without stimulant. الستيمولانت أحيانا الدراج وأحيانا hypoglycemia وأحيانا أمور أخرى. Now the autonomic nervous system. autonomic nervous system مثل ما تعرفون قد يكون مر عليكم بالاناتومي، يشمل ال sympathetic and the parasympathetic system. هنا نتناول from the physiological point of view لأن أكو تفاصيل أخرى تحتاجها بالاناتومي ما راح نتطرق لها. Now we have what is called alarm الإنذار or stress responses of the sympathetic nervous system. Number 1 increased arterial pressure. Number 2 increased the blood flow to the active muscles. Increased metabolism throughout the body. Increased the blood glucose. Increased glycolysis in the liver and the muscle. Increased muscle strength. Increased mental activity and increased coagulation. كل هذه نتائج الالارم or stress response اللي هي تقريبا نقدر نعتبرها dominancy of the sympathetic over the parasympathetic، عندما يسود السيمباثيتك على الباراسيمباثيتك سيستم ينتج عنه النتائج هذه. Now the cerebral blood flow. Normal rate of the cerebral blood flow about 50 to 67 ml per 100 gram of brain tissue per minute، أو بمعدل 750 to 900 ml per minute بشكل عام لكل الدماغ، ويمثل تقريبا 15% of the cardiac output، يعني تعتبر طبعا نسبة كبيرة. Now the regulation of the cerebral blood flow. There are 3 factors regulate the cerebral blood flow. تشمل ال CO2 concentration, hydrogen ion concentration and O2 concentration. Increase of the cerebral blood flow in response to excessive CO2 or excessive hydrogen ion concentration. إذا زاد عندنا ال CO2 أو الهيدروجين will cause vasodilatation، يعني يصير عندنا توسع بالأوعية الدموية. Dilation being directly proportional to the increase in the hydrogen ion concentration، يعني أكو تناسب طردي ما بين vasodilatation وزيادة الهيدروجين ion concentration. Any substance that increases acidity، بمعنى آخر الهيدروجين ions هي acidity of the brain will increase the cerebral blood flow. إذن أكو تناسب طردي ما بين CO2 والcerebral blood flow، وتناسب طردي ما بين الهيدروجين ion concentration and cerebral blood flow. وكذلك يعني مثال على ذلك في حالات الميتابوليزم ينتج عنا لاكتيك أسيد بايروبيك أسيد اللي يتكون هذا الأسيد معناه وجود هيدروجين ايون أكثر، ومعناه راح يكون عندنا increase بالبلاد flow. هذا المخطط يوضح relationship between arterial CO2 and cerebral blood flow. مثل ما تشوفون اكو تناسب طردي، الارتفاع بالتقدم بالاتجاهين الأفقي والعمودي معناها التناسب طردي ما بين الاثنين. Oxygen deficiency as a regulator of cerebral blood flow. هنا نجي إلى دور الأكسجين. The rate of utilization معدل استخدام الأكسجين في نسيج الدماغ 3.45 ml of oxygen per 100 gram per minute. If blood flow becomes insufficient causes vasodilatation, returning blood flow and transport of oxygen to cerebral tissue to near normal. يعني أكو تناسب عكسي وليس طردي ما بين
oxygen concentration and the cerebral blood flow. Decrease in cerebral PO2 below 30 millimeter mercury والnormal هو 35 to 40. This reduction or decrease will cause an increase in the cerebral blood flow يعني اكو تناسب عكسي. The brain function becomes deranged at PO2 levels below 20 millimeter mercury. اكو خطورة تبدأ بالبداية مجرد تحفيز تحت 30 مليمتر ميركوري اكو تحفيز فقط، ولكن عندما يصل المستوى الى 20 او اقل تبدأ خطورة، وكل ما ينزل اكثر احتمال يكون البيشنت كوماتوز يعني يفقد الوعي. Now what is the meaning of auto-regulation of the cerebral blood flow? Auto-regulation يعني اكو قابلية في الأوعية الدموية الدماغية على التكيف للتغيرات في ضغط الدم الشرياني طبعا. The arterial pressure can be decreased to 60 millimeter mercury or increased to 140 millimeter mercury without significant change. يعني اكو تكيف لنسيج الدماغ عندما يكون المين arterial pressure من 60 إلى حد 140. هذا كله مجال لأن تتكيف وتستجيب بدون أن يصير ضرر. الفكرة أنه بدون أن يصير ضرر في هذه الحدود. In hypertension المريض اللي عنده ارتفاع ضغط الدم المزمن ال auto-regulation occurs even when mean arterial pressure rises to about 160 إلى 180 160 to 180 مليمتر mercury. بمعنى بالهايبرتنشن الحدود العليا تزداد أكثر من الإنسان الطبيعي. If arterial pressure falls below 60 millimeter mercury, cerebral blood flow then does become severely decreased. بمعنى أنه خارج هذه الحدود السيربرال بلاد فلو ما ممكن يستجيب أو يتكيف، ولكن داخل هذه الحدود from 60 to 140 مليمتر ميركوري ممكن يصير استجابة وتكيف حسب زيادة أو نقصان. Cerebral stroke هي الجلطة الدماغية. عادة المرضى elderly يكونون old age and have a blockage of small arteries. راح نشوف بالباثولوجي نلقى عندهم arteriosclerotic plaques بقع بالجدار الأوعية الدموية in the feeder arteries. Plaques activate clotting mechanism causing a blood clot تؤدينا إلى تخثر leading to acute loss of brain function in a localized area. وهذه نعتبرها هذه العبارة نعتبرها definition to the stroke. It is acute loss of brain function in a localized area due to arterial occlusion. 1/4 of patients have high blood pressure and hemorrhage. يعني بعض الستروك هي ما تكون عبارة عن انسداد في الشريان، وإنما تكون عبارة عن نزف من الشريان. The blockage of the middle cerebral artery مثلا هذا مثال on the left side of the brain مثال مهم هذا. The person becomes demented يعني يبدأ يفقد بعض وظائف الدماغ mental activity because of lost function in the Wernicke's area. He or she also becomes unable to speak words because of loss of Broca's area. واحتمال يفقد القابلية على التعبير بسبب إصابة Broca's area. Spastic paralysis of most muscles on the opposite side of the body. الجهة الأخرى من الجسم راح تتعرض إلى طبعا ضرر بالحركة، وبالنهاية تكون spastic يعني متيبسة أو متشنجة. ونعرف ليش صارت بالopposite side of the body بسبب وجود the crossing of the corticospinal tracts in the lower medulla.
The blockage of a posterior cerebral artery مثال آخر مهم causes infarction of the occipital pole which causes loss of vision. Now cerebrospinal fluid system ونسميه CSF. CSF السائل الشوكي نسميه بالعربي سائل الدماغ. The brain and the spinal cord has a capacity of about 1600 to 1700 ml. About 150 ml is occupied by CSF. الحجم الكلي هذا للبرين مشغول تقريبا 150 مل بواسطة CSF Cerebrospinal fluid. مكانه present in the ventricles, cisterns هاي كلها تجاويف and subarachnoid space around the brain and the spinal cord. إذن ال CSF ما موجود فقط بالبرين وإنما حتى حول السباينال كورد. These chambers كلها هاي التجاويف are connected with one another. أكو اتصال فيما بينها وليست منقطعة عن بعض. And the pressure of the fluid is maintained as a constant level. أكو مستوى معين لل CSF pressure لا يمكن أن نتجاوزه وإذا زاد طبعا هناك مضاعفات ومشاكل. هاي الأسهم تدل على أنه كل التجاويف اللي ذكرناها بما فيها ventricles, cisterns and subarachnoid space 3 أنواع من الchambers اللي يمشي بيها ال CSF وهي ventricles اللي تعرفون 2 lateral ventricles 1 third ventricle and 1/4 ventricle. بعدين السيسترنز أيضا تجاويف أخرى موجودة ومرتبطة عن طريق ممرات aqueduct of Sylvius, foramen of Luschka and foramen of Magendie. Now the formation, the flow and the absorption of the cerebrospinal fluid. شلون يتكون، شلون يسير مسيرته خلال البرين داخل الفولت skull vault and the absorption شلون ينتهي وين مصيره. The CSF is formed at a rate of about 500 ml per day. باليوم ينتج ما يقارب 500 ml من ال CSF ولكن في اللحظة الواحدة مثل ما ذكرنا إذا قسنا السايز راح نلقى 150 ml per 150 ml في إذا حسبنا كميته في لحظة معينة. 2/3 or more originates as secretion from choroid plexus. choroid plexus طبعا هو تجمع من الأوعية الدموية اللي نلقاها عادة في داخل الفنتريكلز، فمعظم الكمية هي تنشأ من الكورويد plexus الموجودة بالفنتريكلز. Small amounts are secreted by ependymal surfaces اللي هي تبطن الفنتريكلز and by arachnoid membranes. Okay. Small amount comes from the brain itself through perivascular spaces. هذه مصادر ال CSF هي الكورويد plexus, ependymal surface, arachnoid membrane and perivascular spaces يعني 4 sources. The fluid secreted in the lateral ventricles passes into the third, then after addition of minute amounts it flows down along aqueduct of Sylvius into the fourth ventricle where another minute amount of fluid is added and the fluid passes out through 3 openings, 2 lateral foramina نسميها لوشكا, 1 midline foramen نسميها Magendie, entering the cisterna magna تكيس كبير موجود منطقة الخلفية من الدماغ, the fluid space that lies behind medulla and beneath the cerebellum. Cisterna magna is continuous with the subarachnoid space that surrounds the entire brain and spinal cord.
All the CSF then flows upward from the cisterna magna through the subarachnoid space. From here, in the subarachnoid space, fluid flows into and through multiple arachnoidal villi that project into sagittal venous sinus and other venous sinuses. Thus, any extra fluid empties into the venous blood through pores of these villi. And thank you very much.